Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we have discussed about introduction part of this chapter. Now, before I really start the next topic, I would like to tell you about Biology Neet paper analysis. See here, in the 2017 Neet question paper, one question is asked from this chapter. 2018, 3 questions. 2019, 4 questions. 2020, 3 questions. ಈಗ ಇದರ ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ we can expect 3 questions from this chapter. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Therefore we can expect 12 marks from this chapter. Okay, so this is the Biology Neet paper analysis of this chapter. Okay, now let us continue our discussion. In this video, we are going to talk about bacterial diseases. They are the diseases caused by bacteria. Let us discuss the synopsis part of bacterial diseases. Okay, first one is typhoid. Typhoid is a bacterial disease. It is also called as enteric fever. Here, entero means intestine. Here, the intestine is affected. That's why it is also called as enteric fever. Okay, now pathogen of typhoid is Salmonella typhi. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು pathogen is very important for MCQ point. Okay, here pathogen is Salmonella typhi. Now organ affected is small intestine, right? Mainly the organ affected is small intestine. Mode of transmission, ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, that is by contaminated food and water. Since the bacteria live in the small intestine of the patient, the fecal matter of the patient contains this bacteria. Therefore, mode of transmission is contaminated food and water with the fecal matter of the patient. That is the mode of transmission. Now, symptoms are, once again, since small intestine is affected, therefore symptoms are related to digestive system. See here, sustained high fever, headache, weakness, stomach pain, constipation, loss of appetite. What do you mean by appetite? Appetite is hunger, hungry. Loss of appetite ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಆಗದೇ ಇರುವುದು, loss of hungry. Okay, then if this disease is not treated well, then it leads to intestinal perforation and death may occur. Intestinal perforation ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುವುದು. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್
it may leads to death of the patient. Okay, these are the symptoms. Now very important is diagnostic test of the typhoid is Widal test. ಇದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ MCQ ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೌ who is called as typhoid carrier? Typhoid carrier. See here, Mary Mellon, nicknamed as Typhoid Mary, right? She was a cook and she spread typhoid through the food she prepared. ನೋಡಿ, ಮೇರಿ ಮೆಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೇಡಿ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ. ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕುಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇರಿ ಮೆಲಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೇರಿ ಮೆಲಾನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇರಿ ಮೆಲಾನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಇರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫುಡ್ ಶಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. That's why she is called as typhoid carrier. This is once again the MCQ point, Mary Mellon. Okay, this is about typhoid. Now, second bacterial disease is pneumonia. Yes. Pathogen of pneumonia is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. I repeat, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Now, here organ affected is alveoli. Remember, organ affected is alveoli of lungs. Here alveoli is filled with fluid. It leads to the respiratory problems in the patient. Basically ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ that's why person is suffering from respiratory problems. Now, mode of transmission. Since it is respiratory infection, lungs are affected. Therefore, mode of transmission is droplets. What are droplets? Can you see that last picture? ಪೇಷಂಟ್ ಕಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
right? Therefore remember, droplets are sharing glasses and utensils also. ಯುಟಿನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ symptoms are, see I told, since it is respiratory infection, therefore symptoms are related to respiratory problems. Respiratory problems, fever, chill ಅಂದ್ರೇನು, ಚಳಿ, ಕಫ್, headache, right? Now this disease is not treated well. In severe cases, lips and fingernails turn grey to bluish color. Nails ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is due to deficiency of oxygen. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್. If you see here this picture, this is the X-ray of pneumonia patient. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this lung is healthy, nothing happened to this lung, but if you see here this lung is infected. This is the X-ray picture of pneumonia patient. Okay, now dear students, ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮೋನಿಯಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ you can reject the wrong option. Okay, see, third bacterial disease I would like to discuss here, that is tuberculosis. It is commonly called as TB, tuberculosis. It is also called as the Koch's disease. Koch, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು, ಈ ಡಿಸೀಸಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಚ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಸಿ, pathogen of this disease is Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, but it is Mycobacterium tuberculosis. Mode of transmission is droplets, because here also respiratory infection ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ. Now this bacteria release one toxin. The name of the toxin is tuberculin. Tuberculin is the toxin released by Mycobacterium tuberculosis. This tuberculin is responsible for symptoms of TB. So toxin released here is tuberculin. Okay, now symptoms are fever, cough, sputum containing blood, chest pain, loss of weight and appetite. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. TBದು ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ಪೂಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್. ಸ್ಪೂಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಫ.
ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಕಫ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಟೋ ಟೆಸ್ಟ್. Here X is there, but it is pronounced as Mantoux. Mantoux test is used for detection of TB. Okay, now what is the treatment for TB? Treatment is DOTS. Very special treatments required here. It is that is called DOTS. What is DOTS? Directly observed treatment short course. See once again, directly observed treatment short course. It means here a team of doctor is observing the patient and giving treatment. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಟಿ ಬಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಸಿ ಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಮೆಟ್-ಗ್ಯೂರಿನ್. Here Calmette-Guerin is the name of the scientist who first discovered the BCG vaccine. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, BCG vaccine is given to people to prevent the TB. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು. Okay, now next disease number 4, diphtheria. Right, you heard this disease. Diphtheria is a bacterial disease. Pathogen of diphtheria is Corynebacterium diphtheriae. Here it is Corynebacterium, not Mycobacterium. Corynebacterium diphtheriae. Diphtheriae, but it is Corynebacterium. Mode of transmission is again droplets. That means it is also a respiratory infection. Okay, now symptoms are fever, chills, headache, formation of gray membrane on tonsils and throat, hoarseness. It means voice change, hoarseness, voice change, and difficulty in breathing. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಪ್ಥೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ mucous membrane, especially on the tonsils and throat. Here in this picture, if you see, that is ಮೌತಿನ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ on tonsils and throat, this is the main symptom of diphtheria. Okay, here diagnostic test is sixth test. It is very commonly called as the stick test anta karitare. Sixth test, right? Vaccine is there for this disease. Vaccine is DPT. DPT is a triple antigen vaccine. DPT is given to prevent 3 diseases. First one is diphtheria, second one is pertussis, and the third one is tetanus. Therefore, in this vaccine DPT, D stands for diphtheria. Okay, this is about diphtheria. Now disease number 5, that is pertussis. Pertussis. It is commonly called as whooping cough. Whooping cough.
oof sound. Okay, pertussis, commonly called as oofing cough, this is also bacterial disease. Here pathogen is Bordetella pertussis. Again easy to remember, see, pertussis, pertussis, but it is Bordetella pertussis. It is the name of the bacteria. Mode of transmission is by droplets or by direct contact also. Droplets or by direct contact. This is also a respiratory infection. Okay. Symptoms are running nose, watery eyes, sneezing, fever. Now, the very main symptom of this disease is violent bouts of cough which ends with oof sound. Yes, I repeat, violent bouts of cough which ends with oof sound. That is why it is called oofing cough. Remember this symptom. This is the main symptom of pertussis. Once again, vaccine is DPT. In that, P stands for pertussis. Okay, DPT, vaccine given to prevent this disease is DPT. Okay, now disease number 6, that is tetanus. Tetanus. Tetanus is also a bacterial disease. Okay, this is commonly called as lockjaw syndrome. Lockjaw syndrome. Okay. Now, pathogen of this disease is Clostridium tetani. It is a bacteria. Clostridium tetani. Tetanus, tetani, but it is Clostridium. And very surprising information I will tell you. This Clostridium tetani naturally present in the intestine of the horse. ಹಾರ್ಸಿನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾರ್ಸಿನ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಹಾರ್ಸಿಗೆ ಇದೇನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಟಾನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೋರ್ನ್. ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಬೋರ್ನ್, ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು BORNE ಇದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ intestine of horse. Intestine of horse. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ರೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ರೈಟ್, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ this bacteria is very dangerous bacteria because this bacteria release neurotoxin.
neurotoxin. The name of the toxin is tetanospasmin. Tetanospasmin ಅನ್ನುವಂತಹ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ nervous system, especially spinal cord of the person. So therefore symptoms are irritable. See, nervous system affect agide, irritable, restless, neck becomes stiff. This is the main symptom. Neck becomes stiff, difficulty in chewing and swallowing. Very main symptom of this disease is subsequent spasm of muscles of jaw and face. Spasm andre ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಪಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಜಾ ಮತ್ತು ಫೇಸ್. ಜಾ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ನೆಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಕ್ ಜಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಜಾ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಜಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. So lock jaw syndrome, the main symptom is subsequent spasm of muscles of jaw and face. See this, the baby is suffering from tetanus. Okay, now treatment is ATS. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ATS, ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಟಾನಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ TT. ಇದು ನೀವು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಟಾನಸ್ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್. TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಟೆಟಾನಸ್ ಟಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ATS ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ATS ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಟಾನಸ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ DPT. ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ T is stands for tetanus, right? So these are the 6 diseases I have discussed about bacterial diseases. This is about this session. Thank you so much. See you again.